Hello, my dear students. Let's start our today's lesson. Your homework for today was page 93, exercises 1, 2, and 3, after reading this text about Makaton language. Exercise 1. Після прочитаного тексту, в минулому відео ми його читали, розглядали, переклад виконували з вами, ви повинні були виконати вправу 1, 2, 3. Number 1. Complete the words in the sentences. My English vocabulary is not very good. I need to learn a lot more words. Мій словниковий запас з англійської не дуже добрий. Мені потрібно вчити більше слів. At school, my dad didn't learn a foreign language, ми тут пишемо. But my mom learned French. У школі мій тато не вчив іноземну мову. Foreign – це іноземна мова. Але мама моя вчила французьку. My cousin learned Spanish from Maria and native speaker. Maria moved to England from Spain 4 years ago. Моя кузина вчила іспанську з Марією. Native speaker – це у нас носій мови, так? Той, хто говорить ідеально, можна сказати так, цією мовою. Марія переїхала до Англії з Іспанії 4 роки тому. My aunt is German and my uncle is Australian. Their 2 children are bilingual, but they speak German better than English. Мій тато з Німеччини, так, німець, а тітка, не тато, моя тітка з Німеччини, німкеня, а дядько австралієць, їхні 2 дітей двомовні, bilingual, але вони говорять німецькою краще, ніж англійською. My dream is to speak English fluently and then work in England. Моя мрія є говорити англійською бездоганно і працювати в Англії. Finnish grammar is very difficult. I always confuse my tenses. Граматика – це досить складно, тому що я завжди плутаю часи. Після того, як ви прочитали статтю, позначите речення правдиві, неправдиві. Only British people use Makaton. Is it true or false? Правда це чи неправда, що лише британці використовують мову жестів Makaton? Of course, it's false. Це неправда. 3 college students invented the language. 3 студентів коледжа винайшли цю мову. 3. False. Makaton is for people who have problems communicating. It's true. Для людей, які мають проблеми в спілкуванні. Many people use Makaton for a short time and then stop. Деякі люди, багато людей використовують цю мову короткий період часу і потім зупиняються. Так, це правда. The name of the language is from the names of the researchers' children. No, it's false. Ім'я цієї мови, назва мови походить від імен дітей винахідників? Ні, звичайно, ні. Так, тому що це абревіатура по їхнім іменам-прізвищам. Саме дослідників іменам. The name of the language is the first letters of their names. Margaret Walker, Catherine Johnstone, and Tony Comfors. Next one. Number 3. Answer the question. How many people use Makaton? Over 100,000 people. When did the 3 researchers invent Makaton? In 1970. Where did they work? At the Royal College for Deaf People. Вони працювали в цьому коледжі, а не були студентами, винахідники цієї мови. How many ideas can Makaton show? More than 7,000. What was the name of the male researcher? Tony Comfors. And where did the letters in the name Makaton come from? The first letters of the researchers' names. Let's open your students' books. Today we work with page 97. Сьогодні ми опрацьовуємо в підручнику сторінку 97.
First of all, let's listen to the text. What do you know about Esperanto? Ще один вид мови. Зараз ми прослухаємо текст, інформацію з тексту, прочитаємо, перекладемо, що це за мова, та опрацюємо деякі завдання після тексту. What do you know about Esperanto? In 1873, a 14-year-old schoolboy in Warsaw began to invent a language. Ludwig Zamenhof was born in Białystok, Poland. He was bilingual. His native languages were Russian and Yiddish. He spoke French and Hebrew fluently too. He had to learn 2 other foreign languages, Polish and German, to understand the different ethnic groups in his hometown. Esperanto, mondo sen milito. Ludwig believed that there were conflicts in the world because people spoke different languages. He wanted a world without war. So, he decided to invent a universal language. In 1887, he published the book Unua Libro under the pseudonym Doctoro Esperanto. He called his new language Lingvo Internacia, but people preferred the name Esperanto. After Ludwig's death in 1917, Esperanto became more popular. In some countries, children had to study it at school. In the 1920s and 1930s, many people shared Ludwig's dream of a peaceful world with a universal language. Unfortunately, the Second World War started. Ludwig's children died in the Holocaust, and so did Ludwig's dream of a world without war. Esperanto, however, didn't die. Perhaps it's not the world language, but it survived. So, let's translate the text. Будь ласка, прочитайте текст самостійно, можете повернутися, прослухати аудіо ще раз, зупинити, де вам необхідно, так, та прочитати кожне речення. Read, please, attentively and carefully. What do you know about Esperanto? Що ви знаєте, що вам відомо про мову есперанто? У 1873 році 14-річний школяр у Варшаві розпочав винаходити мову. Людвіг Заменхоф народився у місті Біалисток в Польщі. Він був двомовним, bilingual. Його рідною мовою були native languages Russian and Yiddish. He spoke French and Hebrew fluently too. Також він дуже добре говорив французькою і хібру. He had to learn 2 other foreign languages. І ще 2 мови він вивчив. Тобто 6 всього. Polish and German. Ще вивчив польську та німецьку, щоб розуміти різні етнічні групи населення в його рідному місті. Esperanto mondo sen milito. A world without war. Світ без війни. Людвіг вважав, що конфлікти в світі відбуваються тому, що люди говорять різними мовами. Він хотів світ без війни. Тому вирішив винайти універсальну мову. У 1887 році він опублікував книжку «Unua Libro» під псевдонімом Doctoro Esperanto. Під таким псевдонімом. Він назвав нову мову «Lingvo Internacia». But people preferred the name Esperanto, але люди все ж таки віддали перевагу назві для цієї мови Есперанто. Після його смерті в 1917 році ця мова есперанто стала досить популярною. У деяких країнах діти повинні були її вивчати в школі. In the 1920s and 1930s, в 1920-1930-х роках багато людей почали поширювати мрію Людвіга про мирний світ з універсальною мовою. Але, на жаль, потім сталися події Другої світової війни. Діти Людвіга померли під час Голокосту, так само, як і його мрія про світ без війни. Esperanto, however, didn't die. А от мова есперанто не померла. Perhaps it's not the world language, but it survived. Можливо, це і не світова мова,
але вона вижила. Ось таким чином ми прочитали даний текст. Let's decide if these sentences about Esperanto language are true or false. Then go to page 129 and check exercise 1. Виконуємо вправу першу. Давайте визначимо спочатку самостійно, чи ці речення правдиві про мову есперанто, а потім подивимось інформацію на сторінці 129 та перевіримо. What do you think? Як ви вважаєте? Esperanto is an invented language with simple grammar and vocabulary. Is it true or false? Чи ця мова винайдена мова з простою граматикою та словником? Esperanto is more difficult to learn than English. Важче її вчити, ніж англійську. Esperanto is the language of a country called Esperanti. Це мова країни, яка називається Есперанті. There are more than a million native speakers of Esperanto in the world. Більше, ніж мільйон носіїв мови цієї есперанто в світі. And you can read articles on Wikipedia in Esperanto. Чи можна читати статті у Вікіпедії на цій мові? Let's look at this page 129. There are different facts about this language. Esperanto is an invented language with simple grammar and vocabulary. So for the first statement, we choose true. Esperanto is easy, you can learn it quickly, you don't have to study irregular verbs. Досить легка мова, її швидко вивчають, не потрібно вчити неправильні дієслова. For the second statement, we choose false. Esperanto isn't the language of any country. Це не мова якоїсь певної країни. So it's false, number 3. There are only a few thousand native speakers of Esperanto, but there are probably about 2 million Esperanto speakers in the world. Приблизно 5 тисяч носіїв мови есперанто, але близько 2 мільйонів людей, які говорять цією мовою у світі. So, sentence number 4 is also false. And number 5, on Facebook there are over 300,000 people who have Esperanto as one of their languages, and there is a Wikipedia site with about 230,000 articles. Ось стільки є 230 тисяч статтів на сайті Вікіпедії цією мовою. Тобто читати ми можемо статті цією мовою. It's true. Okay. Next task, number 3. Answer the following questions. Дайте відповіді на питання. How many languages did Ludwig Zamenhof speak? Скількома мовами він говорив? As I remember, he spoke 6 languages. Why did he invent a language? Чому він винайшов мову? Можна повернутися до тексту, так? Чому він винайшов мову? Because he believed that there were conflicts in the world because people spoke different languages. He wanted a world without war. Who was Doctor Esperanto? Who was? He was Ludwig Zamenhof, and Doctor Esperanto, it was his pseudonym. Це був його псевдонім. Це і був цей Людвіг Заменхоф. What name did Zamenhof give to his language? Яке ім'я він дав цій мові? Lingua internatia, yes? And when did Zamenhof die? Коли він помер? In 1917. He died in 1917. And when was Esperanto very popular? Коли ця мова була дуже популярною? In the 1920s and 1930s. These also are answers for these questions. So, next task. Let's look at this vocabulary box. Давайте переглянемо слова з таблиці. Bilingual – двомовний, foreign language – іноземна мова, grammar – граматика, native language – рідна мова, native speaker – носій мови, speak fluently – говорити вільно мовою, understand – розуміти, vocabulary – словник.
And your task, your homework, exercise 5 and exercise 6. Exercise 5, complete the sentences with the correct form of words and phrases from the vocabulary box. Ось ці слова вставити правильно в речення. Exercise 6, записати відповіді в робочі зошити на наступні запитання. What's your native language? Яка ваша рідна мова? Are you bilingual? Do you know any bilingual people? Чи ви двомовна людина? Чи, можливо, ви більше знаєте мов? Чи знаєте ви людей, які є двомовними? How many native speakers of your language are there? Скільки в вашій країні носіїв мови, саме української? What are the two most popular foreign languages in your country? Які дві найпопулярніші іноземні мови у вашій країні? Do you think English is easy? Is it easier to speak or to understand? На вашу думку, чи англійська є легкою, чи легше вам говорити нею або розуміти? Для полегшення цього завдання ви можете прослухати зараз, переглянути відео відповідей інших людей. Let's watch the video. I will also show you the text of their answers. Також вам відкрию текст їхніх відповідей. You can stop and translate, можете зупинити, перекласти для себе. So let's watch. What's your native language? My native language is German. Our native language is Polish. My native language is Thai. My native language is English. My native language is English. My native language, there actually are two. There is Twi, spelled T-W-I, and then there's Ewe, spelled E-W-E. So those are the two languages native to Ghana that I speak. Are you bilingual? Do you know any bilingual people? I'm not bilingual. I don't know any bilingual people, I think, not in person. I'm not bilingual, but I know some bilingual people. One friend speaks English and Japanese. In Ghana, many people speak English and or French or Arabic or German in addition to another international language. So there are many bilinguals that I know in Ghana. I am bilingual. How many native speakers of your language are there? That's a really difficult question. Native speakers in Germany, well, Germany's got about 85 million, I think, so I guess maybe 100? I don't know, 100 million? I think there's about 60 millions of Thai people alone who speak Thai language. I think there's probably hundreds of millions of people across the world who speak English. What are the two most popular foreign languages in your country? Well, definitely English is one of the most popular language because everyone learns it at school in Germany. Apart from that, I guess French and maybe Spanish, but I don't know whether they're the most popular ones. They're definitely the most common ones. In our country, I think English. English. Of course, English. The second might be Chinese, Mandarin Chinese, yeah? The two most popular foreign languages in England are probably French and Spanish. The most popular two foreign languages in our country would be French and German as they are taught in the secondary schools. Do you think English is easy? I do think English is an easy language. So especially whilst people would have difficulties with pronunciation maybe, but yeah, with grammar and everything, it's definitely an easier language than German would be to learn, I guess. English is an easy language, in my feeling, because it's all around you. You have it in the internet, you have it in signage, you have it in documents, and it's easy. I find English easy because I've grown up with it, but I have heard from
some of the people that I work with, that is quite a hard language because most of the people I work with speak other languages and come from other countries. Yes, English is a pretty easy language to learn, to speak, to understand. If it's the language you grew up being taught and speaking. I would find English a very easy language to learn and to understand and to speak it as well. So I hope it would help you to make your own answers for these questions. So please write them into your notebooks, and also don't forget about exercise 5, page 97, students' books. Thank you for your attention. Have a nice day. See you. Goodbye.